TV47. Hizi ni habari za Shina La Upeo na jina langu ni Fiona Kenga. Moja kwa moja tutakujuza yaliyojiri siku ya leo katika nchi hii yetu ya Kenya. Aliye katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Faith Cheptile. Moja kwa moja tukianza, viongozi wa kaunti ya West Pokot walitembelea waathiriwa wa maporomoko wakiwapelekea misaada, huku wakiitaka serikali kuhamasisha waathiriwa hao ambao wamepoteza makao. Tazama. Wakazi wa West Pokot walioathirika na maporomoko ya ardhi walifurahia misaada ya vyakula na blanketi walizopokea kutoka kwa viongozi wao wa kaunti. Hata tumefurahi sana vile wameweza kuja kutusanya pamoja. Nashukuru hawa pamoja vile wameweza kutukuja kutusaidia saizi. Waathiriwa hawa hata hivyo wamebaki bila makao na wanaishi kwa mahema, jambo ambalo viongozi wanataka lizingatiwe na waweze kupewa mashamba mengine. Kwa maana sasa hawa watu wako hapa ni refugees. Ni kama wale watu waliumia kwa sababu ya vita ya ukabila. Hawana manyumba, hawana chakula, hawana kila kitu. So ingekuwa mzuri kuwa serikali pia wakonzide watafutia shamba. Ripoti imewasilisha watu zaidi ya 50 walipoteza maisha yao kupitia janga hili. Sehemu mbalimbali za nchi, mito mingi imefurika na baadhi ya maeneo ambayo hayana madaraja hayawezi kupitika, huku yakiwaacha wenyeji katika hatari kubwa wanapovuka mito hiyo. Wenyeji wa Murera, eneo bunge la Juja, wanalalamikia ukosefu wa daraja mazuri ambayo wanaweza kutumia kuvukia mito. Tazama. Kutokana na mvua inayoendelea kunyesha humu nchini, imewaacha wenyeji wa maeneo yaliyo na miundo msingi duni kama vile daraja za kuvuka mito taabani. Hii ndiyo hali halisi inayowakabili wenyeji wa eneo la Murera, eneo bunge la Juja, wanapovuka mto wa Roiro wakitumia daraja iliyojengwa na fito na usioweza kutathmini uwezo wake wa kuhimili mafuriko makali yanayopita kwa kasi chini yake. Mary Wairimo ni mama ambaye hupita hapa kila siku akitoka upande wa Roiro kwenda ngambo ya pili ya Murera lililoko shamba lake. Tunaishi Roiro na tunalimia Murera. Tuko na shida, tukienda kwa shamba hatupati mahali ya kupitia. Mto inajaa, wazazi wetu wanapolekea, watoto wanatorokea huku, wanapotelea huku. Mzee Roru Kariuki ni mwenyeji wa Murera na anaelezea kutokana na matatizo ya mto wa Roiro unapofurika, wenyeji walichanga pesa kima cha shilingi milioni 1.8 ili kujenga daraja hili, lakini walipokuwa karibu kumalizia, gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitito akaja na kuahidi kuwajengea daraja la kiwango cha juu na kubomoa lile walilokuwa wamejenga, jambo ambalo halikutimia. Na tangu siku hiyo tumechanga pesa tukajenga, na wakati governor alikuta hiyo daraja tumeijenga, akasema hiyo daraja haiwezi pita lori, kwa hivyo lazima ipomolewe ijengwe tena. Kwa hivyo wamejenga, wameanza kujenga, lakini sasa imesimama na mvua inaenda kunyesha. Sasa hatujui tutapita njia gani kama wakipita. Tunaarifiwa daraja hili ni hatari sana, kwani ni watu wengi waliosobwa na mafuriko wakivuka hapa na wasionekane tena. Siku za kwenda shule ikiwabidi watoto wa shule kuzunguka njia ndefu ili kuepuka hatari ya kuvuka mto huu. Nao waendesha bodaboda wakisema wateja wengi huogopa sana kuvushwa kama wamebebwa. Wengi wa makastoma wenye tunabeba, ukiwafikisha hapa anasema daraja ni baya, kama sahi maji imejaa, nakwambia nishukishe, wewe pita kwanza. Sasa yeye anaogopa na wewe unapitia pale. So hata maisha yako penye unapita pale peke yako, hata nayo iko kwa hali ile mbaya. Ombi lao sasa ni serikali iingilie kati na kuwajengea daraja nzuri litakalo waepusha na hatari hii ya kusombwa na mafuriko ya mto wa Roiro. Tunaomba wasa wanaweza tupo, watoto wanapitia hapa, tunakuta wengine wanarushiana kwa mto, wanatolewa huko kama wamepata. Wengine amekufa, wengine amepelekwa. Na kwa hivyo tunaomba serikali tujengee darasa ndio wazazi wafaidike. Tunataka hii daraja ijengwe haraka, au kama si hivyo watuambie, sisi tungeendelea tukitumia chuma yetu turudishe, tuone kama tutavuka. Ni hatari inayowakabili wakazi wa Murera ya kusombwa na maji ya mafuriko wakivuka daraja hili, na licha ya kuahidiwa kujengewa daraja hili upya na serikali ya kaunti ya Kiambu, hili halijatimia. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Murera Juja, mimi ni Weru Mwangi.
Shukran sana kwa taarifa hiyo mwanahabari wetu Weru Mwangi. Kwingineko, wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi wanaosoma taaluma ya utabiri wa hali ya anga leo wameshiriki zoezi la kusafisha jiji la Nairobi wakiwa na kauli mbiu ya kuhamasisha umma kuhusu kubadilika kwa tabia nchi. Ikumbukwe mataifa mengi ulimwenguni yanapiga vita uchafu wa hewa. Tazama. Uko sawa? We only have one environment, and it's our choice to either take care of it or waste it. And if we waste it, it's upon us to tell the stories to our generation of what we'd have done and we didn't, and that will be the consequences. And then there is a lot that they'll miss that we already have, and that is what we are trying to do. We are trying to conserve our environment, and then we are trying to give to our children, our grandchildren, a better thing than what we'd provide to them if we really don't take care of what we have right now. Kwa majina kamili naitwa Felix Wesonga. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha ama kundi la NUMA. NUMA in full is Nairobi University Meteorological Association. We have convened here not just for a cleanup exercise, but we are also on a climate sensitization program. We are here to collect views also of locals on how they perceive climate change, how it has affected them, and how they think we should, or how they think measures we should put in place to mitigate the whole thing. So entirely here we have done a cleanup exercise from Globe Cinema. We have now been in Michuki Forest here. We shall be back to the other side of Globe Cinema. After that we are going to issue some questionnaires to locals here to get their views, after which we shall convene. But so far so good. I can see very many locals have turned up to come and help us. Mbali na hayo, utoshelezi wa chakula nchini katika miaka ijayo utategemea pakubwa uvumbuzi wa kiteknolojia katika kuendesha shughuli za kilimo. Kwa kutambua hili, shirika la Iron Technologies and Innovation Platform limetoa jukwaa kwa vijana katika kaunti 14 zilizoko pembezoni mwa Ziwa Victoria kuonyesha uvumbuzi wao mjini Kakamega. Mulindikare ametuandalia taarifa hiyo, na tazama. Ni vijana wa chuo cha Anuai cha Sigalagala hapa Kakamega ambao wametengeneza mashine hii. Vincent Wesonga, mvumbuzi wa mashine hii, anaeleza jinsi inavyofanya kazi. This is a Rongel solar pendulum irrigation pump. It is a pump designed and fabricated by two of us to lift water from a well for domestic purposes and also for irrigation purposes. As you can see, it is unique and different from any other pumps because it is bidirectional. You can pump it clockwise or anti-clockwise. Also is a hybrid. It's both electrical and manual. Electrically, it uses solar which recharges the batteries, and the batteries run the motor. Manually, we have a crank there where you can just crank and then water will be out. It is portable, and as you can see, it's supported with the caster wheels where you can drive it or pull it to the kitchen, to the well, or even to the shamba for irrigation purposes. Mashine hii inawasaidia wakulima mashinani kuteka maji kwa urahisi. Elvis Mwoma ni mvumbuzi mwenza wa mashine hii. So our machines enables the farmers and the households to come up with the water without using a lot of energy. Gharama yake ni ya chini mno, kwani malighafi inayotumika hapa ni ya kawaida tu. Material which is used to make a Rongel pendulum irrigation pump, it is just a locally valuable resources. There's nothing that we have got from abroad. It's just a locally available resources. Vijana hawa wanaamini kuwa hii ndio njia ya kipekee kwa vijana kujikwamua kutoka lindi la ukosefu wa ajira. Mimi ningependa kuhimiza vijana wenzangu huko nje, usingoje kuajiriwa katika ofisi fulani. Kuja na uvumbuzi ambao utaweza kuingiza pesa zako mwenyewe kuliko kutegemea mtu akupe pesa fulani. Wewe kuja na kitu ambacho kinaweza fanya kazi na utaweza kuajiri wengine huko nje. Hata hivyo, waandalizi wa maonesho haya wanasadiki kuwa huu ndio njia mwafaka wa kufikia malengo ya utoshelezo wa chakula, kubuni nafasi za ajira kwa vijana na kuendeleza teknolojia ya kilimo. Na tumekuwa tukiwahusisha vijana katika kuzindua ama kubuni suluhu za kilimo. Tuko hapa kwa sababu vijana tunawafundisha namna ya kuunda kazi ili pia wapatie vijana wenzao kazi.
na mojawapo ambayo tumekuwa tunatekeleza ni swala la kuhakikisha uhakika wa chakula unapatikana, na hili limefanyika pia kwa ushirikiano wa kuhakikisha kwamba utafiti unafanyika, utafiti wa kitaalamu ambao unawezesha kufanya maamuzi sahihi. Nikiripotia runinga ya TV47 nikiwa mjini Kakamega, mimi ni Mulindi Kerry. Hiyo ni teknolojia ya kuweza kuwasaidia Wakenya katika mambo kadha wa kadha. Kwingineko, sisi wote ni Wakenya, na kwa hiyo ni lazima wanasiasa wakome siasa zinazoleta mgawanyiko. Haya ni matamshi ya naibu wa rais alipohudhuria hafla ya kuchangisha pesa za kujenga kanisa la SDA Makongeni, hii ikiwa ni siku ya 4 baada ya ripoti ya BBI kutolewa. Kama kuna wazee wawili watatu ambao wanatafuta kazi hiyo ingine, hiyo ni baadaye. Hatuwezi kusimamisha Kenya ati ndio wazee wawili watatu wapate nafasi ya kazi. Hapana. Na hii Wakenya wengine vijana mamilioni, kwani si Wakenya? Wale hawafai? Halafu Kenya hii si ya watu wachache. Kenya ni yetu sisi wote na sisi. Kama ni aje? Yes, this country belongs to all of us equally. And there are no special citizens and others. We are all citizens of the Republic of Kenya. And therefore, we must work together. I want to ask the political class, let us avoid unnecessary division. BBI was about bringing Kenyans together. That is the spirit. So let us stick to the spirit of Kenyans working together, finding solutions together, implementing the report together, without necessarily dividing. Kwingineko, tukisalia masala ya BBI, ni kwamba wachache katika bunge la taifa meongeza sauti yake katika mjadala unaoendelea wa BBI. John Mbadi alionyesha hofu kuwa na mgawanyiko ndani ya vyama vya siasa na hivyo kuhatarisha kufaulu kwa ripoti ya BBI na kuleta ubinafsi kwa wanasiasa. Akizungumza katika eneo la Karachuonyo wakati wa hafla ya kuchangisha pesa katika shule ya sekondari ya Ojijo Oteko, mbunge huyo wa Suba Kusini alielezea kutoridhishwa kwake na wasiwasi ndani ya vyama vya ODM na vyama vingine. Mbadi alisema kuwa ripoti ya BBI ni ya kutathmini maoni ya Wakenya na itajumuisha sauti za Wakenya. The only way to implement the BBI report is to do the following. 2 issues. Number 1, subject it to people's engagement. Kenyans must speak and talk about it and suggest corrections, improvements, and amendments to the report without distorting the architecture of the report. But finally, the same people of Kenya who spoke across the 47 counties must be given an opportunity to endorse the final document. That is when it will be a people's document. You cannot subject it to parliamentary approval. Let us not cheat Kenyans that we can make these reforms pass through parliament. There is no way you can have the reforms go through parliament. That parliament is divided. We have Kieleweke and Tangatanga and Jubilee, and we have ODM rebels like Aisha Juma. How do you expect that parliament to pass a legislation as important as constitutional amendment? And therefore, let us not cheat ourselves. The truth is, if we are going referendum, we win. The referendum route. Wapende, usipende. And by the way, referendum doesn't have to be costly. If we agree on these issues, then why do we have a costly exercise? Let us
have endorsement by. Ni taarifa ambayo Mbadi amekuwa akiongelea kuhusu ripoti ya BBI ambayo inatupeleka katika muda kidogo wa mapumziko. Mtazamaji, usiende mbali wala usibanduke, maana tunarejea na taarifa zaidi. Kutana na Pastor Sam aliyekuwa mwizi sugu. Akaponea chupu mara kadhaa. Ilimchapa nikasikia pufu, nikaona kijana amepiga magoti. Nikastep behind. Niliposimama nyuma, yule jamaa na yeye alikuwa pande ile, alikuwa anakuja kuchukua simu, akatoroka. Sasa hapo ndio nilikuja kugundua kumbe ilikuwa ni risasi. Yeye alianza kunigonga kichwa. Unaona hiyo kichwa yangu vile inakaa? Hiyo sio ajali. Huyo jamaa ni kukata, alikuwa anakata na ile shoka. Ila baadaye nikaenda kanisani hapo. Kanisa ilikuwa ya full gospel, na pastor alipomaliza kuhubiri nikahisi nikana kwamba ninapaswa kuokoka, na nikaenda hapo na Bwana nikaenda nikapatiana maisha yangu kwa Yesu Kristo. Hii ni dunia ya pili. Juzuu ya mui huwa mwema. Nami ni Wabugo Yusuf. Elimu bila shaka ni nguzo maalum katika makuzi ya jamii. Hapa tunaangazia mtaala wa masomo, mtaala mbadala. Mtaala mpya ambao tunazungumzia wa CBC unajaribu kumkuza mwanafunzi kuweza kufikiria kando na vitabu. Mitindo tofauti ya masomo pamoja na changamoto zinazoikumba sekta hii. So kwa changamoto zipo, kutafuta kazi, kitambo mtu akuamini wewe unaweza unda hii, unaweza unda hii. Analipwa shilingi zake 10,000, mimi nalipwa zangu 12,000. Mwajiri mmoja, kazi sawa, shule sawa. Itakuwa pale hatuna usawa. Washikadau katika sekta ya elimu waliketi chini na wakatoa viwango vya usalama shuleni. Elimu, mafunzo muongo, maendeleo. Tutafuatilia mambo hayo yote. Yote haya katika kipindi hiki cha Elimu na Walimu na Andrin Kileme. Shukran tena mtazamaji kwa kuendelea kutegea habari za Shina La Upeo, nikizileta kwako mimi Fiona Kenga, na aliye katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Anne Rimu. Tuendelee kuendelea kukupatia taarifa. Viongozi wa kundi la Inua Mama wamezuru kaunti ya Wajir leo kusaidia kina mama na vijana na bidhaa za kujinufaisha. Viongozi hao walizungumzia zaidi kuhusu ripoti ya BBI. Viongozi hao pia walimpongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa kuleta BBI kwamba itaunganisha Wakenya. Timu ya viongozi ya kina mama inayojulikana kama Inua Mama wamezuru kaunti ya Wajir hivi leo. Kina mama hao wameleta bidhaa tofauti kwa wakazi ili kuwanufaisha kimaisha. Viongozi hawa vile walihimiza kina mama kujisaidia kupitia miradi wanayoleta kaunti hiyo. I am not a cheap chap from nowhere. Mimi leo hii nasema hivi, nimeletea watu ya Wajir maendeleo. Sijaibisha watu ya Wajir. Na leo mkituona hapa tumeletwa na Mama Nasi. Na sisi hatujui kukimbia ama kubaduka, tunakaa hapa Wajir. Kwa sababu ile kitu imetuleta hapa ni maendeleo. Nasikia kuna watu hata nilikuwa naona box hapo inasema sijui tanga. Sisi tumetangatanga Kenya mzima, lakini tumetangatanga tukipelekea watu wetu ni maendeleo. Tukitangatanga Kenya mzima. Ikiwa Mama Nasi atatangatanga na alete maendeleo, shida iko wapi?
Mara nyingi ni vigumu viongozi kuzungumza kwenye hafla hizi bila kutaja masuala ya siasa. Viongozi hawa wakiwa na imani tosha kwamba kikosi cha Jubilee kiko imara katika siasa za mwaka wa 2022. 2022 ikifika, lazima tumchague William Samoei Arap Ruto. Kwa sababu mpendwa rais akikuja notisa kuomba kura, amesema tafadhalini mnipatie kura 10, hiyo 10 ingine itakuwa ya William Samoei Arap Ruto. Muda chache baadaye, vurugu ilizuka baada ya mmoja wa afisa wa kushika doria kulipua vitoa machozi. Afisa huyo aliweza kutiwa nguvuni na kesi yake kunukuliwa katika kituo cha polisi cha Wajir. Na wewe mwanamume mzima umepewa nafasi ya kuwa askari, unaona umati kama huu kwa sababu umenunuliwa pesa 8 ati ya kukuja kufuruka hii mkutano. Wacha niambie huyo mwanamume, ungalikuwa huko kwangu leo ungelala kwa nyumba. Na ule anapanga kuja kupigana na maendeleo. Shame on you. Afanye nini? Shame on you. Viongozi hawa vile wameunga mkono Rais Uhuru Kenyatta katika uzinduzi wa ripoti ya BBI. Viongozi hawa walisema kuwa hawatakubali kura ya maoni ili mapendekezo ya ripoti ya BBI iweze kupitishwa. Wacha nikuelezee mzee Raila, BBI ni wewe ulitengeneza, sisi tulikuwa tumeinama ulitengeneze. Wednesday umetutolea BBI, na wacha nimwelezee vizuri, hii BBI tutaipitisha bila marekebisho ingine. Wakati tulikuwa tukichambua kule siri tukiona zile takataka walikuwa wanataka kuingiza hapo, ile kelele walienda wakatoa mpaka wakafanya ile sisi tumetaka. Na sasa sisi tunasema BBI tunaunga mkono na tunamshukuru mheshimiwa rais kwa huo ujasiri aliochukua, na aendelee hivyo hivyo. Wakenya ni muhimu kumuliko yeye. Sisi tukiwa kule bungeni, kazi yetu ni ya kuweka sheria. Tunasema BBI ikiletwa bunge, mnataka tupitishe ama ikae? Tupitishe BBI. Si mnataka maendeleo? Kikundi cha Inua Mama kimeahidi kurejea Wajir tena kumsaidia mbunge mteule Nasra Sahal katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Vile viongozi hawa waliomba wakazi wa Wajir kwa unga mkono kukataa kura ya maoni kupitia ripoti ya BBI. Isadin Haji, Runinga TV47, kaunti ya Wajir. Mbali na hayo, ajira miongoni mwa vijana limekuwa donda sugu, huku siasa zikiendelea kusheheni na swala la ajira kupewa nafasi finyu. Kutokana na hili, Daniel Mutuku alihisi ni vyema kuanzisha tovuti ambayo inawasaidia watu kutafuta ajira. Kando na hayo, yeye hutoa mafunzo kwa vijana ya kuandika wasifu kazi. Mwanahabari wetu Paul Kirobi alifanya mahojiano naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Wanafunzi wengi wanapotoka chuoni huwa na malengo mbalimbali. Wengi wao huwa na malengo ya kuajiriwa kwenye afisi. Pindi tu wanapotoka vioni, dunia hugeuka na kuwa kinyume na walichokusudia awali. Daniel Mutuku ni mwanzilishi wa kampuni ya kuwasaidia watu kutafuta ajira kupitia tovuti yake. Anasema kuwa kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wanaotafuta ajira, alihisi ni vyema kujaribu kutatua jinamizi hili. It was just immediately after campus, so I was looking for a job. Ilikuwa ni baada ya kumaliza chuo kikuu. Wakati huo nilikuwa natafuta ajira. Mara nyingi nilikuwa napokea arafa za ajira kwenye mtandao. Mara nyingi harafa hizi hazikuwa zinaendanisha na kile nilichosomea. Ikanibidi niwape rafiki zangu. Daniel ana wafanyakazi 3 katika afisi hii. Kando na mradi huu wa kuwasaidia watu kupata ajira, yeye hutoa mafunzo ya kuandika wasifu kazi. Baadhi ya tovuti za ajira zinazopatikana kwenye mitandao huwa ni za uongo na nyingine hutumika kama kitega uchumi. Idadi kubwa ya watu hawafahamu
ni namna gani mtu anavyoweza kutambua ajira gushi. Lakini kwake Daniel, kwa jinsi alivyozoea kutuma ajira kwenye mitandao, anafahamu njia za ujanja wanazotumia matapeli. Kwa mfano, katika ajira za serikali, kama umepata kazi ya kundi K, tunafahamu kwamba kundi K mtu anastahili kupata mshahara wa pesa fulani. Ndiyo, wakati mwingine wanaweza kutumia pesa ili kujaribu kupata wateja wengi. Ndiyo, kuna kampuni zingine ambazo hufanya hivyo na inakubalika, lakini unapoangalia wanakueleza kuhusu ni pesa ngapi na ni faida zipi utapata, hivyo unastahili kuchunguza zaidi. Wananchi wengi humu nchini wana mashaka na kazi ambazo hutangazwa kwenye mitandao. Alex Momanyi anasema kuwa ingekuwa bora zaidi iwapo mtu angepewa mwelekeo wa ajira moja kwa moja. Ni kwamba mtu akuambie ofisi mahali hako, sehemu ambayo hiyo kazi inapatikana, hivyo tu. Gladys Murithi ambaye ni mhasibu aliyehitimu anasema kuwa kisa cha kutapeliwa kishawahi tokea sahibu wake. Ndiyo, nina rafiki ambaye aliniambia kitu kama hiyo. Hapo awali alitaka niwe mmoja wao katika biashara hiyo, kisha baadaye akaniambia niliweka pesa zangu hapo na zikapotea. Ilikuwa ni mambo kuhusiana na bidhaa wanazonunua kwingine kisha wanaziuza. A good price and then they come and sell. Wakati Daniel alipoanzisha tovuti hii, mara kwa mara alikuwa anapuuziliwa mbali na watu wanaotafuta ajira kwenye mitandao, hali ambayo ilimchukua muda ili kuweza kuaminika. Kwa sasa kwenye mtandao wake wa kijamii, Daniel ana wafuasi kadhaa na wengine wametuma arafa za pongezi. Njia bora ya vijana kuepuka utata wa ajira ni kubadilisha mawazo kuwa baada ya kumaliza chuo kikuu ni kuajiriwa. Badala yake wanastahili kuwa wabunifu. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Nairobi, mie ni Paul Kirobi. Shukran kwa mtangazaji mwenza kwa taarifa hiyo, Paul Kirobi. Kwingineko, jamii ya watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Kisumu inahisi imetengwa kwenye uwakilishi wa ripoti ya jopo kazi la maridhiano almaarufu BBI iliyozinduliwa hivi majuzi. Wanadai kutopewa kipaumbele ili kuwasilisha hoja zao. Jamii inayoishi na ulemavu katika kaunti ya Kisumu sasa inadai kunyanyaswa kwenye uwakilishi, haswa kupitia ripoti ya jopo kazi la maridhiano BBI iliyozinduliwa hivi majuzi. Kwenye mazungumzo ya kipekee na runinga hii, Niko Ndwati, msimamizi wa kituo cha watu wanaoishi na ulemavu cha Cadnet, amesema kuwa changamoto za kuwateua watu wanaoishi na ulemavu hazijingatiwa, hivyo kuna haja ya ripoti ya BBI kuelezea jinsi uwakilishi utakavyotekelezwa hadi mashinani. We want persons with a disability to do what we call electoral college, because in electoral college we'll have identification of persons with disability right from the ward level to the national level. So it is still our appeal that this challenge can be solved at this juncture, because we saw that at the BBI they were saying that persons with disability and youths will be given the right opportunity, but we don't know what kind of methodology they are still going to use. But we would like that the methodology be electoral college, where persons with a disability amongst themselves, just like in Uganda, they can identify the person to elect. Kauli yake imeungwa mkono na Rosh Were ambaye ni mhadhiri katika chuo cha Maseno, ambaye amesema jamii inayoishi na ulemavu imetengwa na kubaguliwa kupitia ripoti ya BBI. Gains that we had made in the constitution, the gains that we had already made in terms of the Persons with the Disabilities Act seem to have been eroded by the BBI. It marginally mentions people with a disability. It only talks of affirmative action, but basically it is focusing on women mainly and partly youth. But I don't see much in terms of people with a disability. Aidha, mwanaharakati wa kutetea watu wanaoishi na ulemavu Caroline Ogot amesema matumaini yake ni kuona jamii inayoishi na ulemavu inapewa fursa na kusikizwa kwa malilio yao, hali kadhalika kujadili ripoti hiyo. The BBI report that was just launched recently
It's good the President said that he has given us a whole month to go through it. It is also my hope that the disability group will be included in the table to give their opinion and what they want to the churches, to the markets, to every public sociable gathering. They should have interpreters. They should have people who understand, who should be able to help us. We hope that what the disability group will speak about is what will be in the final draft. That would be my joy. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inafikisha tamati ya habari za Shina La Upeo. Shukran sana kwa kuweza kuungana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Fiona Kenga, hadi siku ya Jumatatu.